Good morning, my dear friends. How are you? Today, in this class, we are going to learn daily activities. Everyday daily activities. ప్రతిరోజు మనము ఇంటి దగ్గర మన దైనందిక చర్యల్లో ఏం చేస్తాం అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు first of all, daily activities with the WH words. Now, first one you see, my dear students, when do you get up every day? Already I told you. Do you get up? This is the process of making the question. Do get up is equal to do plus get up. Do you get up every day? I get up every day at 5 a.m. That is the answer you can say. At what time do you get up? At what time, ఏ సమయానికి do you get up daily? Get up daily. ఏ సమయానికి నీవు నిద్రలేస్తావు? సేమ్ ఆన్సర్. I get up at 5 a.m. daily. What do you do after getting up? What do you do? ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్. Do is equal to do plus do. అలా రాసుకోవచ్చు. What do you do after getting up? పైకి లేచిన తర్వాత ఏం చేస్తావు? I go to attend the nature calls or something you can write. How long do you brush your teeth? Means how much time? How long అంటే how long means ఎంత సమయము ఎంత కాలము. Do you brush your teeth? Brush verb అండి. Do brush. Do you brush your teeth? ఎంత సమయము నువ్వు పళ్ళు తోముకుంటావు. ఇవన్నీ ఎవ్రీడే జరిగే పనులు కాబట్టి ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే మనం రాయాలి. బ్రష్డ్ దట్ ఈస్ ద పళ్ళు కొట్టుకోవడం అనే దాన్ని మనం బ్రష్ అంటాం. డూ యూ బ్రష్ అంటే ఇది ఒక ఆర్టికల్ కదండి. పళ్ళు తోమతానే అనే వెర్బ్ కూడా బ్రష్. డూ యూ గో ఫర్ మార్నింగ్ వాక్ డైలీ? గో ఈజ్ ఈక్వల్ టు డూ గో. మనం డివైడ్ చేయొచ్చండి క్వశ్చన్. డూ యూ గో ఫర్ మార్నింగ్ వాక్ డైలీ? ప్రతిరోజు మార్నింగ్ వాక్ నువ్వు చేస్తావా? Where do you go? ఇది క్వశ్చన్ అండి. Do you go? Do you go? Do you brush? Do you do? Where do you go for morning walk? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. I go for morning walk. I go to park for morning walk. I go to park for morning walk. You can say answer. How much time? ఎంత టైము do you spend for a morning walk? MW means మార్నింగ్ వాక్. హౌ మచ్ టైం ఎంత సమయము. హౌ మచ్ అంటే ఎంత సమయం టైము. డూ యూ స్పెండ్ ఫర్ మార్నింగ్ వాక్? ఐ స్పెండ్ 1 hour ఫర్ మార్నింగ్ వాక్. యూ కెన్ సే. వెన్ డూ యూ టేక్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్? డూ యూ టేక్ వెర్బ్ ఫామ్ అండి. క్వశ్చన్ ఫామ్ చేయాలంటే యూ ముందు డూ, యూ తర్వాత V1 వెర్బ్. యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. వెన్ డూ యూ టేక్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్? ఐ టేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్. డూ యూ స్పెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పెండ్. డూ యూ టేక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టేక్ ఆన్సర్లో. I take breakfast at 8 o'clock. At 8 o'clock in the morning you can say. Where do you take your breakfast? బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎక్కడ తీసుకుంటావు? ఇంట్లో తీసుకుంటావా? బయట హోటల్లో తీసుకుంటావా? I take breakfast లేదా I have my breakfast or I eat my breakfast. Your breakfast means my breakfast. In my house, in the hotel. How many dosas do you have? Have means take or eat meaning అండి. How many dosas do you have for breakfast? I ate 3 dosas in my breakfast. When do you go to your college? Do you go? When అంటే ఎప్పుడు. How many అంటే ఎన్ని. When do you go to your college? కాలేజీకి ఎప్పుడు వెళ్తావు? I go to college at 9 o'clock in the morning. With whom do you go? ఎవరితో కలిసి. With whom అంటే ఎవరితో. Do you go to your college? I go to college with my friends. How do you go to your college? Do you go? How అంటే ఎలా వెళ్తావు అంటే బైక్ మీద వెళ్తావా బస్సు మీద వెళ్తావా? I go to college by bus. I go to college by bike. Whose bike do you use usually to go to your college? ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. Whose bike do you use to go to your college usually? Or whose bike do you use usually to go to your college? I use my
uncle's bike or father's bike to go to my college. Which subject do you like very much? I like English subject very much, like that. Now, what are the timings of your college? What are the timings? ఇక్కడ బీ ఫామ్ వచ్చిందండి. వాట్ ఆర్ ద టైమింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ కాలేజ్? ద టైమింగ్స్ ఆఫ్ మై కాలేజ్, it opens at 9 o'clock and it closes at 5 o'clock, like that. You can say answer. Who helps you? ఈ who తర్వాత డైరెక్ట్ వెర్బ్ రాయదండి మనం. Who helps you in solving your problems? నీకు ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు నీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తానికి? మై ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ మీ. హూ హెల్ప్స్ యూ? ఒకళ్ళైతే మై ఫ్రెండ్ హెల్ప్స్ మీ ఇన్ సాల్వింగ్ మై ప్రాబ్లమ్స్. విత్ హూమ్ డూ యూ షేర్ యువర్ ఫీలింగ్స్? నువ్వు ఎవరితో మీ ఫీలింగ్స్ అనేది షేర్ చేసుకుంటావు? ఐ షేర్. డూ యూ షేర్ అనేది ఆన్సర్లో షేర్ అవుతుంది, డూ ఫామ్ పోతుంది. ప్రతి ఆన్సర్లో మనకు డూ పోతుంది. ఐ షేర్ మై ఫీలింగ్స్ with my friends or with my family members. When do you come back? Come back అంటే వెనక్కి వస్తాం. From college. I come back from my college at 5 o'clock. 5 o'clock వస్తాను అని చెప్పుకోవచ్చు. My dear friends, try to understand which games do you play? ఏ గేమ్స్ నువ్వు ఆడతావు? I play kabaddi, chess, ఖోఖో, badminton, like that you can say. Where do you play the games? ఎక్కడ ఆడతావు? I play the games in auditorium. I play the games in the playground of my college. ఆ విధంగా మనం చెప్పవచ్చు. How often do you go to movies? How often అంటే ఎన్నిసార్లు? తరచుగా. How often తరచుగా ఎప్పుడు వెళ్తూ ఉంటావు అంటే నెలకి ఎన్నిసార్లు వెళ్తూ ఉంటావు అని. How often do you go to movies? I go to movies twice in a month. 2 సార్లు twice అంటే 2 సార్లు వెళ్తాను. How far is the theater from here? How far అంటే ఎంత దూరము. How far is the theater from your home? మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి థియేటర్ ఎంత దూరం ఉంది? The theater is 2 kilometers far from my home. The theater is 2 kilometers far from my home. Like that you can మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అండి. హూ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ హీరో? మై ఫేవరెట్ హీరో ఈజ్, యూ కెన్ సే హూ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ హీరో, యూ కెన్ సే హూజ్ అడ్వైజ్ డూ యూ టేక్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్? నువ్వు ట్రబుల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎవరి అడ్వైజ్ తీసుకుంటావు? ఐ టేక్ మై పేరెంట్స్ అడ్వైజ్ వెన్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ట్రబుల్. వై డూ యూ డూ ఎక్సర్సైజ్ డైలీ? రోజు ఎక్సర్సైజ్లు ఎందుకు చేస్తావు? ఐ డూ ఎక్సర్సైజెస్ డైలీ టు మేక్ మై బాడీ స్ట్రాంగ్, టు మేక్ మై బాడీ ఫిట్, లైక్ దట్ యూ కెన్ సే. హౌ మెనీ ఫ్రెండ్స్ డూ యూ హ్యావ్? ఐ హ్యావ్ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ in my village and in my town. Town is town or village. How many friends do you have? Whom do you meet in the evening? Evening time. నువ్వు ఎవరైనా కలుస్తూ ఉంటావు. Whom do you meet in the evening time? I meet my friends, my classmate in the evening time. ఇక్కడ మనం రాసుకోవచ్చు. Where do you meet your friends in the evening time? I meet my friends in the evening time at a small hotel, or in the hotel also you can write. How much money do you spend every day? I spend. Do you spend? Automatically I spend అవుతుందండి. Do you meet? I meet. Do you have? I have. I spend 50 rupees every day. When do you go to bed? When do you go to bed? I go to bed at 9:30 every day. So, my dear friends, these are all the activities, daily activities we should learn to continue the discussion effectively with your friends. మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు చక్కగా డిస్కషన్ చేయాలంటే వీటన్నిటిని మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోండి. Do you get up? I get up. Do you get up? I get up. Do you do? I do. What do you do after getting up? I brush my teeth. How long do you brush?
I brush my teeth. Your teeth and my teeth. For 10 minutes, like that. Do you go for a morning walk? I go for a morning walk. Do you go? I go. Do you go? I go. Where do you go? I go for a morning walk. Do you spend? I spend. Do you take? I take. Do you take? I take. Do you have? I have. Like that. ఇక్కడ డూ అనేది మనకు ఆన్సర్లో పోతుందండి. అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ యూ బదులు హీతో కూడా రాయొచ్చు. లేదు యువర్ ఫ్రెండ్ అనండి. వెన్ డస్ యువర్ ఫ్రెండ్ గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే అంటే మీ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు లెగుస్తాడు ప్రతిరోజు. మీ ఫ్రెండ్ గురించి మాట్లాడండి మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేదు ఒక మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ గురించి మాట్లాడండి. వెన్ డస్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే అనొచ్చు మీరు. వెన్ డస్ యువర్ ఫాదర్ గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే? వెన్ డస్ యువర్ బ్రదర్ గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే? వెన్ డస్ యువర్ సిస్టర్ గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే? వెన్ డస్ యువర్ ఫ్రెండ్ గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే? వెన్ డస్ యువర్ ఫాదర్ గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే? వెన్ డస్ యువర్ టీచర్ గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే? సో ఇక్కడ మనము డూ యూ గెట్ అప్ ప్లేస్లో డస్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అని రాసుకో. డూ యూ డస్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గెట్ అప్? వెన్ డస్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గెట్ అప్? At what time does your grandfather get up? What does your grandfather do? What does your grandfather do after getting up? My grandfather brushes his teeth after getting up. Grandfather అంటే ఒక్కలండి, అప్పుడు brushes అనాలి. సో చూడండి ఇక్కడ, does your grandfather go for a morning walk daily? My grandfather goes for morning walk daily. Where does your grandfather go for morning walk? My grandfather goes for morning walk. Where does your grandfather, you bother your grandfather, go for morning walk? My grandfather goes for morning walk to a park. How much time does your grandfather spend for morning walk? My grandfather spends. అప్పుడు డస్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అన్నప్పుడు మై గ్రాండ్ ఫాదర్ స్పెండ్స్ హౌ మచ్ టైం? హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ మార్నింగ్ వాక్. వెన్ డూ యూ టేక్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్? వెన్ డస్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్, యూ ప్లేస్లో యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ లేదా యువర్ ఫ్రెండ్. వేర్ డూ యూ టేక్ యువర్ ఫ్రెండ్? వేర్ డస్ యువర్ ఫ్రెండ్ టేక్ హిజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్? My friend takes his breakfast at his home. How many idlis does your friend have for breakfast? My friend has 10 idlis for his breakfast. When do you go to your college? When does your friend go to his college? When do you go to your college? When does your friend go to his college? Like that, in place of you, your friend also you can write in this way. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, యూ ప్రదేశంలో మీరు మీ ఫ్రెండ్ని పెట్టుకోండి. మై ఫ్రెండ్, హిజ్ ఫ్రెండ్, హర్ ఫ్రెండ్, దేర్ ఫ్రెండ్ అని రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఇక్కడ డజ్ అవుతుంది. ఒకరి గురించి మాట్లాడితే డజ్ యువర్ ఫ్రెండ్, డజ్ హిజ్ ఫ్రెండ్, డజ్ హర్ ఫ్రెండ్, డజ్ మై ఫ్రెండ్, లైక్ దట్ మీరు రాసుకోవచ్చు. లేదు హిజ్ ఫాదర్, హిజ్ మదర్, హిజ్ బ్రదర్, హిజ్ సిస్టర్, లైక్ దట్ సో మెనీ సెంటెన్స్ యూ కెన్ రైట్. In this way, daily activities, my dear friends, if you follow, మీరు ఇది ఫాలో అయితే మీరు రోజు చేసే డైలీ యాక్టివిటీస్ని ఎఫెక్టివ్గా నేర్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా చేయాలి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు WHO క్వశ్చన్స్ మీకు తెలుసు. హౌ ఫార్ అంటే ఎంత దూరము, హౌ ఫార్ ఎంత దూరం. హౌ మచ్ మీన్స్ ఎంత. హౌ మెనీ మీకు తెలుసు, హౌ మెనీ మీన్స్ ఎన్ని. హౌ ఆఫెన్ తరచుగా, ఎన్నిసార్లు. డూ యూ గో టు మూవీస్ మీకు తెలుసు. హౌ మచ్ తెలుసు. హౌ ఎలా, హౌ లాంగ్ ఎంత కాలం అంటే ఎంత సమయం మీరు తీసుకుంటారు అది. హూజ్ బైక్, హూజ్ మీన్స్ ఎవరి యొక్క. ఎవరి యొక్క. సో లైక్ దట్. వెన్ మీన్స్ యు నో ఎప్పుడు.
సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ ఫాలో, మీరు ఇవి జాగ్రత్తగా ఫాలో అయితే డైలీ యాక్టివిటీస్ మీరు ఈజీగా నేర్చుకుని చక్కగా మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ ఫాలో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ స్ట్రాంగ్, perfect in speaking English. So I hope you understood this one. Please like it, share it and subscribe it. Thank you and all. Have a nice day.